is Dr. Mamata Kyar, Assistant Professor, Government First Grade College, Tiptur. Now I am going to explain about problem on process account. This is the problem. X Limited produced 3 chemical during the month of January 2019 by 3 consecutive process. X ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜನವರಿ 2019 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಈಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 2% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2% ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ 10% is scrap which from process 1 and process 2 realizes rupees 100 per ton and from process 3 rupees 28 ton. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 10% ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1 ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 2 100 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಟನ್ ಆಗಿ ಅವರು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು 100 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಟನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 3 ರೂಪೀಸ್ 28 ಟನ್. ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 3 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 20 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಟನ್ ಆಗಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The products of 3 processes are dealt with as follows. That is the particulars, process 1, process 2 and process 3. So here the first thing passed on to the next process. 75% for the process 1, 50% to the process 2. So ಇಲ್ಲಿ process 1 ಇಂದ process 2 ಗೆ 75% ಅಷ್ಟನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 2 ಇಂದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 3 ಗೆ 50% ಅಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದ 75% ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1 ಅಂಡ್ ದ 50% ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 3 ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 2. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 75% ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 25% ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 2 ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 3 ಆರ್ 100% ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟನ್ 1140 and 1348 rupees. Sorry, 48 tons. Raw materials in rupees, that is 1,20,000, 28,000 and 1,07,840. ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟನ್ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಲಮ್. ಅಂಡ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ rupees, so these amounts are entered in the amount column in the process account. And the next, that is the manufacturing wages and general expenses. So these both items are also entered in the debit side of the process account. So using this all information, you prepare the process account. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So this is a process 1 account. So here first we are entered to raw material. The raw materials in tons are 1,000 and the raw material in rupees are 1,20,000. And the next, to manufacturing wages for the process 1, 40,000 rupees. Then general expenses 20,600. To general expenses 20,600. And the next we calculate by weight loss at 2% on the inputs. So ಇಲ್ಲಿ weight loss ಅನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, in each process 2% of the total output lost. ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 2% ಅಷ್ಟು weight loss ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1000 into 2%.
that is 20 tons. So the amount are nil. And the next we have entered scrap. By scrap, that is the 10%. The 10% on inputs, that is 1000 into 10 divided by 100. Here that number of tons are 100 tons. So this 100 tons, the 10% is scrap, which from process 1 and process 2 realizes rupees 100 per ton. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಟನ್ನಿಗೆ 100 rupees ಹಾಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ 100 into 100, that is the 10,000 rupees. So that is the amount of scrap. And the next one, that is by output transferred to process to account. So in this problem, so that is the passed on to the next process. From the output, the passed on to the next process are 75%. So ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ input units, that is 1000 unit minus the normal loss, means the weight loss minus scrap. ಈ 1000 ಅಲ್ಲಿ weight loss and scrap ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So that is the 1000 minus 120. So now the balanced units are 880. So from that 880 tons, the 75% are passed to the next process. That is 880 into 75 divided by 100. Then the number of tons are 660 tons. So now we calculate the amount for the output transfer to process to account. So that is first here we calculate the cost per unit. So this cost per unit are calculated by using the formula as the total cost minus normal loss amount divided by the input units minus loss units. So here the total cost amount are 1,80,600. Normal loss amount are 10,000, means the scrap value, that is the 10,000, divided by inputs are 1000 minus the loss units are 120. So 1,80,600 minus 10,000 divided by 1000 minus 120. So now the 1,70,600 divided by 880. So now the cost per unit are rupees 193.86 per unit. So from this 100 cost per unit, we multiplied with the 660 tons what we are passed on to the next process. That is the 660 into 193.86. Now the amount of the output are 1,27,950 rupees. So from the output unit, that is the 880. So from the tons, the 75% are transferred to the next process. The remaining 25% are sent to warehouse for sale. So 880 into 25 divided by 100. So that is sent to warehouse. The number of tons are 220. So this 220 into, so it is also multiplied with the 193.86, that is the cost per unit. So that is multiplied with the cost per unit. So 193.86 into 220. So now the amount of the output transfer to warehouse are 42,650. So now the total of the both side, the total in the both side, the amount are, so in the credit side, the total amount are 1,80,600, but it is more than the debit side of the amount. So what's the balanced amount? What's the balanced amount? That is transferred to the profit and
loss account. But in this problem, there is no any balanced amount. That's why we are closing this account. So process 1 account this is. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು in case balanced amount ಏನಾದ್ರು ಬತ್ತು ಅಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And the next one, that is the process 2 account. So here first we are entered, that is the transfer from process 1 account. To transfer from process 1 account, inputs are 660 and the amount are 1,27,950. And then we are entered the raw materials. The raw materials for the number of tons for the process 2 are 140 and the amount, raw material amount for the process 2 are 28,000. And the next, the manufacturing wages, the amount for the process 2 37,000. The last one, that is the general expenses, the amount for the process 2 are 14,480. Next we find out the weight lost. The weight lost are in each process, that is the 2% on the output. So that is the output of the process 1 will become the input of the process 2. So on this tons we calculate the weight loss at 2%. So 660 into 2 divided by 100. So now the weight loss are 16 tons. And the next, that is the scrap. The scrap are 10% on the input units, that is 660 into 10 divided by 100. So that is the 80 tons. So now the amount are multiplied with the 100. So from these units they are realized rupees 100. Next, by output transfer to process 3 account. Output transfer to process 3 account. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is 352. So here the 352 are the 50%. So now the balanced units are 704. That 704 are treated as the output unit. From the output unit, the 50% are transferred to the next process. That is the 352. And next we find out the amount for the output transfer to process 3 account, that is calculated as, so first we are using the formula, that is the total cost minus normal loss amount divided by input units. What are the input units are entered here? Input units minus loss units. So here the total cost are 2,07,430 minus the loss amount are 8,000 divided by the input units are 800 minus the loss units are the 96. So 1,99,430 divided by 704 is equal to rupees 283.28 per unit. So from this cost per unit, we are multiply the output transferred to process 3 account. So 283.28 into 352. So now the output amount are 99,715. And the next, the remaining 50% are sent to warehouse for sales. Sent to warehouse for sale. So here the number of units are 704. The 50% are sold into 50 divided by 100. So that is the 352 tons. So this 352 tons are also multiplied with the cost per unit, that is the 283.28.
828. So now the amount of the output transfer to warehouse are 99,718. And the next one, process 3 account. So in this process 3 account, first we are entered to transfer from process 2 account 352 units, amount 99,715. Then we are entered to raw materials. The number of tons are 1,348. Next, the amount of the raw materials, that is 1,07,840. And the next expenses, that is manufacturing wages. The manufacturing wages for the process 3 are 30,000. Then general expenses for process 3, that is 6,200. So here also we calculate first the weight loss at 2%, that is 34. So 2% calculate ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ number of tons ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 34 on output. Okay. And the next, by scrap, the scrap are 10%. So scrap ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 10% ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So next, we calculate the scrap value. The scrap value are, it is multiplied with the process 3 or rupees 20 per ton. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Input, total inputs 1700 tons ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 1700 tons ಮೇಲೆ 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 170 tons ಬರುತ್ತೆ. ಈ 170 tonsಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? rupees 20 per ton ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 170 into 20. So that amount are 3,400. That is the amount of scrap. And next, that is the output. The output transfer to warehouse. So ಇಲ್ಲಿ process 3 ಏನಿದೆ? For the process 3, the entire means the entire output are sent to warehouse for sale. ಇಲ್ಲಿ 100% ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ 1,496. ಸೊ 1,700 minus 34 minus 170. So now the balanced unit are 1,496. That is transferred to warehouse for sale. And the next, we take the total amount in both sides. So ಇಲ್ಲಿ total amount ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, that is the total amount in the debit side are 2,43,755. So from this 2,43,755 rupees, we are deducted the value of the scrap 3,400. So ಈ ಒಂದು 3,400 ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ 2,40,355. If in case any balanced tons or shows in the input or output columns, then that is treated as abnormal loss or abnormal gain. But in this problem, in any process account, there is no any balanced units. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್
ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.